All of you fold your hands and say along with me, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we'll try to recite this verse first and then we'll discuss. Okay? Ahastani sahasthanam apadani chatuspadam falguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam ज्ञानतिमिरन्दस्याय ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. So here, if you see the meaning of this verse, ahastani means something which doesn't have hands, becomes pray for something which is having hands. Ahastani means that something which doesn't have any hands, it becomes prey, like insects and all these things are there. So they will become food for hens and all these things, they will take that food. And apadhani chatuspadam. So lower species of animals, something which doesn't have any legs, they become food for something which is having legs. And falguni tatra mahatam means essence entante something which is mahatam, which is having predominantly more power, that will dominate the lower species of life and it takes over. So that principle is what? Jivo jivasya jivanam. If at all one living entity has to continue his life, it has to definitely take over the other living entity for his sustenance to make, That's the point that actually this Srimad Bhagavatam shloka is trying to explain. Before actually going into this shloka, let us little try to summarize from very beginning point of time. So I always doesn't start any lecture without speaking about difference between the soul and the body. Why is so basic is that without that foundation being laid, we cannot understand any spiritual principle and we doesn't find any meaning about whatever we are speaking right now here. We'll feel completely meaningless speaking all this subject matter without understanding who I am. If you misidentify yourself as the body, then the whole subject is irrelevant. Like you are trying to sit in the medical class being an engineer student. So for you everything appears irrelevant. Is it not? Because you doesn't identify yourself with that particular thing. So you find, what they are speaking. And you cannot digest whatever they are trying to speak and there is nothing for you to apply from that. Is it not? So first we need to identify how much I am very much related to the subject matter that it is being spoken here. And it's not optional. It is the very duty of me to know about this and bring this into my practical life. By that sweet spot I can get, means I can be ultimately happy by knowing these principles, not any other way. So that we need to really understand. See, we all know, like from the morning, rekindling wisdom, rekindling what? Trying to bring that, that which we had lost already, trying to bring that Vignan again to the surface. Now, morning you might have seen, there's no difference between the soul and the super soul, difference between the soul and the body, and knowing about the super soul and relationship between them. Why is that soul, which is eternal and blissful, and why that soul is staying in this material world and why it is going through difficult situation? If at all it's a blissful and eternal soul, then why it is caught here? So why, if at all it is having all knowledge about everything, then why is that it is ignorant in this material world? So this sort of questions will be there. So all these things from the DYS we are trying to understand all these points, and why we are trying to bring it to surface is because we are just not merry practitioners that we want to just recollect these things and keep as a memory, but we want to bring it to our heart and transform our life and behave like as we are soul. It doesn't mean that you say that, era nipere emi ante, sir, soul, sir. It's not like that, but acting as a soul. So you might be identifying, for identification purpose, they might be calling you
by some name, or them some person might call you father, some person might call you student, some person might call you like your parents can call you, he is my son. These designations are there. This is for convenience purpose and relating purpose. But ultimately, who am I? That which doesn't change. All these things will change. But that thing that which doesn't change is that me. Right? And what is problem if I identify myself with the body? I regularly give example to the students is that. So I will give one short example is that analogy. So you go to the college and you brought one of your favorite item to the college. Okay. Can someone say one of the favorite item of you? Some lunch box favorite item. That's why I said lunch box. Lunch box item. Pulao. Any pulao. You like it. So your mother made pulao for you. Paneer pulao, something like that. And it's extremely delicious and you like it a lot. Then if you are in bodily consciousness, body means what? In body, what are there? Your eyes are there, your skin tone is there, right? Your energy in the body is there, right? People trying to identify. And also body also settler. If you go settle body, what do you have settle body? Mind, intelligence, false ego, right? Sometimes you identify like, I am the intelligent boy in my class. Right? You also try to identify like that sometimes, right? So when you identify yourself as the body, you also identify means sometimes you might identify with your hair. Sometimes you might identify with your skin tone. Sometimes you might identify with your tongue. How I can be happy if I eat this pulao? As soon as I place this pulao on my tongue, the saliva will be created. And that experience, when I'm chewing it, that taste, aroma, smell, that is happiness. Bodily conception, okay, bodily conception, different conceptions you can get happiness. Bodily conception, various. Like, sometimes I'm taking birth from Andhra Pradesh. And someone says, Andhra Pradesh, you're from Andhra Pradesh? So many IITians come from Andhra Pradesh. Yes, intelligent fellows. I'm one among them. Again, bodily identification getting, but pleasure is guaranteed. You're getting pleasure, that is been spoken. Now he brought his pulao, but he is like little more conscious. Now he is cautious also that he should not share this pulao with his friends. Why? I have one box and my pleasure is in what? When I put pulao on my tongue, that is the pleasure. These fellows will ask little bit. సో ముందుగా మెడిటేట్ చేస్తారు, ఎట్లా అలోన్గా పోయి కూర్చోవాలి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయని, మనం కొద్ది లేట్గా ఓపెన్ చేద్దాం. సో అట్లా వెనక్కి వెళ్దాం, కూర్చొని తినేసి వచ్చేద్దాం. రైట్? అండ్ వీ సమ్టైమ్స్ కౌంట్ ఆల్సో హౌ మెనీ పన్నీర్ ఇస్ ది వెరీ point. How many parneers are there in my carriage? Correct? We sometimes keep aside also. So then somehow your friend came. Hey Praveen, I planned a lot with you said. ఏం తెచ్చావురా అంటే ఏదో తెచ్చాను లేరా, పన్నీర్ పులావ్ మాకు పట్టుకుని తినేస్తావురా. రేపు ఎల్లుండు నీ ఇష్టం, టుడే లీవ్, this is my favorite item, I will not share with it. You heard this dialogue? Your favorite రా, ఏదో కొద్దిగా రైస్ ఒక్కటే ఇచ్చినవరా పన్నీర్, ఇంకోటే రా. రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బి డూప్లిషియస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. Sometimes you are ready to say lie also. And moreover, you went, and when your friend is coming, you are becoming selfish that you are not ready to share. And happiness that you see is only on the tongue level. That brought many bad qualities are sprouting out of it. You had seen? As soon as you think body, many bad crooked qualities are coming from you. Now I'll tell you same scenario. You are not thinking that your tongue. You are thinking your soul. You are a person. You are a living being. And you value the life of other persons. You value your life. You value others' life. Okay? Now the same paneer pulav, your favorite item came. Then you think, today I got paneer pulav. It's very nice. My friends, if they taste, they will be mad after it. Definitely I will make them eat. And you will give little paneer to them, paneer pulav to them. They will eat.
After that, hey, your mother, fantastic cook, very nicely made. And seeing their happiness, the smile on their face, you'll be jubilant. Here, your level of taking happiness is little different. And because you are thinking on little settler level and you are trying to, your identification is going much deeper and rightly identifying, so many good qualities are coming. You are becoming selfless and you are becoming charitable. And others' happiness is making you happiness. That is why we are calling this as wisdom. That is why we are telling us that as a rekindling the wisdom. No one can be actually happy. I always tell you, take your smartphones whole night, you keep like this, left hand paining, right hand paining, charging over, again going to charging plug area and holding like this, legs are paining, mosquitoes are biting. Until the charging completely goes off, you will not realize whole blood has gone. You are realizing bodily consciousness kills us. I know in my family, no, this is the case with everyone. I don't take shy in speaking about happening in our family. When I was a kid, I had seen relatives coming to the home. My no family members with great smile, they had invited them. So, kuchan, tinnara, tagara. After going into kitchen, villain ippude vachinaru, time lo vachinaru. I was bewildered. What is happening here? As a kid, నాకు డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి వీలు కాలేదనమాట. సి పీపుల్ కెనాట్ రిలేట్ విత్ పీపుల్, దే బికమ్ సో సెల్ఫిష్ ఇన్ దర్ బాడీలీ కాన్షియస్నెస్. ఐ రిమెంబర్ సమ్ టైమ్స్ మై పేరెంట్స్ దే సే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇన్ ది హాల్, I made bonvita for you, go inside and drink, clean nicely and come. Okay. This is not for them. Are you understanding? Crooked way. Not telling our parents are crooked, but bodily consciousness in personal level to social level, you can see bodily consciousness, how it is making our life miserable and how sick and stinking our consciousness is. చాలా గబ్బు లాభాలు ఉందన్నమాట. ఎలా అంటే బాడీలీ కాన్షియస్నెస్, వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై బాడీ గివ్స్ స్వెట్, బాడీ హ్యాస్ బ్లడ్, పస్, యూరిన్, ఎవ్రీథింగ్. It's so stinky. If it doesn't bathe one day, sometimes sweaty day, you have to do 2-3 times. Right? So you have to cut your nails or you have to pass urine. Everything that comes out of your body is very nasty. And you think that that body is me and everything in your heart will be nasty, stinking. I also give this example. I remember one boy, we have discipline that morning we have to wake up. So our well-wisher, our in charge, he used to come to wake us up in the morning. So one boy, what he did, he went inside some cloths. మనం బట్టలు వేసుకున్నాక వాటిని ఒక దగ్గర వేసేస్తాం కదా, సో ఇప్పేసిన బట్టలు, రైట్? సో he went inside them. The cloths are stinking, but he want to sleep more. He went and happily, I'm very happy. How stinking conditions become happiness, you see, in bodily consciousness. Someone falls into drainage and he thinks I am happy. Friend says, come out. He says, Niagara waterfalls lo unnanra, duk nu kuda. He will not understand bodily consciousness, how much it makes you sick. You see, you will be going through trouble. You might be drinking your own blood and you'll be really suffering a lot. But still you think that I am wonderful, I am happy. You go to the patient in the hospital, how are you? I am okay. What okay? You are sleeping in the hospital. Lying on the hospital, he says, okay, I am okay. I am in the costliest hospital with the costliest nurse with intense care. So I am okay. So this is a bodily conception it brings about. So morning, after rekindling wisdom also, we had seen this conditioning. It's one of my favorite topics. Many questions get answered that which we doesn't get answers in the nowadays world. Why I am limited so much? Why is black? Why is white? Why is tall? Why I am short? So many discriminations you can make upon. Why this discrimination is made? This example of cow is given to you. The one pole is there. So the cow is tied to the pole. The length of the pole or the freedom of the cow depends on the character of that cow or how it behaves. If it doesn't cooperate, what they do? Mukku tadesi
తాడు తక్కువ చేసి 1 మీటర్ పెట్టి అది ఇంకెక్కడ పోయేదానికి లేదనమాట. దే విల్ కంట్రోల్. అరే ఇట్ క్రియేట్స్ ట్రబుల్ with the, it horns, it will disturb other cows, other living beings, everything it does. So they will limit it, condition it. ప్రాపరా కాదా, మీరు ఒప్పుకుంటారా కాదా? అకౌంట్ని కట్టాలా కట్టకూడదా? రైట్, దాట్ ఈస్ వాట్ కండిషన్స్. దే మేడ్ అవర్ బాడీ, అవర్ ఫిజిక్, ఎవ్రీథింగ్ కండిషన్స్. కెనాట్ క్రాస్ బియాండ్ దిస్ లిమిట్. ఎగరాలనుకుంటున్నాను, ఎగరలేవు, కట్ చేశారు. ఎందుకు? నువ్వు ఎగరాలనుకుంటే ఎగరచ్చు. సోల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిటేషన్. ఈ బాడీ అనే పంజరంలో వేసేసారు అనమాట. గ్రాస్గా కనబడేదాన్ని కండిషన్స్ అంటున్నారు, అవునా? సో గ్రాస్గా అంటే కంటికి కనబడే విధంగా, టచబుల్, యూ కెన్ సీ మోర్ గ్రాస్. ఓకే, సో ఈ బాడీ అనే పంజరంలో నేను 48 గంటలు ఒకేసారి పనిచేయాలనుకుంటున్నారు. కొంతమందికి పాసిబుల్ ఏమో, దానికంటే మించి వెళ్ళాలి, వారం రోజులు నిద్రపోకుండా పనిచేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి కుదురుతుందా? కెన్ యూ సర్పాస్ దిస్ స్లీప్? Can you surpass? Without eating can you sustain? Without drinking can you sustain? For some people the body is made in a way that if they take sweet too much they will get sick. Some bodies are made, fan is there, they cannot. Some bodies made, fan should not be there for them, you know, not much air. అది ఆవు కేసిన ముక్కుతాడేసి కట్టారే, అదే కండిషన్స్, దే రోప్డ్. బట్ కౌ రిఫార్మేషన్ స్టార్ట్ చేసింది. వింటాను, కొద్దిగా ఒబే చేస్తుంది, తాడు కొద్ది పెంచుతారు, రేడియస్ పెరుగుతుంది, పోల్ చుట్టూ ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ తిరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా పెంచుతారు, మళ్ళా ఫెన్సింగ్ వేసి దాంట్లో వదులుతారు, మళ్ళా తాడు వదిలేస్తారు, తెల్లవారితో పోతుంది, టైం కంటే టైంకి వచ్చేస్తుంది. దాని ప్లేస్కి కూడా వాళ్ళు ఏం తోలాల్సిన అవసరం లే, రన్ చేసుకుంటే వెళ్ళి 1 2 3 వరుసలో పోయి అది దానికి 3వ పొజిషన్ అంటే 3వ పొజిషన్లో పోయి నిలబడుకుంటుంది. ఫ్రీడమ్ వచ్చిందా లేదా? సేమ్ థింగ్ కండిషన్స్ ఆల్సో విల్ గెట్. Conditionings also cut through 3 bondages, right? What is the exact title on the booklet? Cut through the 3 bonds, right? No, not that. Overall title. Now, break through 3 bonds, right? First is this condition. Conditionings is for your mind, intelligence, false ego, lust, anger, greed, pride, illusion, all these things are there. All these 6 anarthas are there. These are conditionings that we have. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇప్పుడు మీరు ఒక చారిటబుల్ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరికో దానం చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ మీలోనే ఒక తెలియని శక్తి ఆపేస్తుంది. ఏంటి ఆ శక్తి? గ్రీడ్. వీడికి ఎందుకు నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి, అవునా? అమ్మకి పంపించడానికి కూడా ఆలోచిస్తారనమాట. ఏంది నీవు ముస్లాం అయిపోయినావు, నీకెందుకు ఇంత ఖర్చు, ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నావు? సో లస్ట్ ఆల్సో, కీర్తి గోపాల్ ప్రభు స్పోక్ elaborately about it. So you don't want to visit any pornography website, but you will go there. బాండా కాదా అది? నేను చేయకూడదు అనుకునే దాంట్లో బంధించబడిపోతున్నారు. మీరు ఎగ్జామ్ చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు, కానీ మీకు ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది, చదువుతారా మీరు? వదులుతుందా అది? సంకల్లా కాదా అది? But who is bringing it? Because we are making the wrong choice. That wrong choice, first condition లో కూడా అదే, అది గ్రాస్ ఫామ్ లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది, సెటిల్ ఫామ్ లో ఉంది. సెటిల్ అంటే సూక్ష్మంగా ఉంది. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ కండిషనింగ్స్, ఇది ఇంకా మోర్ డేంజరస్. ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ యూ. ఈ కండిషనింగ్స్ వల్లే కండిషన్స్ కూడా ఏర్పడతాయి ఫ్యూచర్ లో, అవునా కదా? సో లైక్ దట్ దిస్ లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్, ప్రైడ్ అండ్ ఇల్యూషన్. యు ఆర్ యాంగ్రీ and you spoke angrily with your boss without any tolerance. Your job will be lost. You are forced to end up in a particular situation because you are having certain qualities like this, that are bonds that is curtailing your freedom, actual real freedom. But people doing this lust, anger, greed, pride and in illusion, people being in in these things, what they think, actually I'm having freedom, whatever I want I can do. But point is, whatever you want, do you know who you are? There are multiple personalities in you. You have your mind impressions of your past, and your real self is there, the soul. Are you understanding the difference between the mind and the soul, internal speaking? అంతే సార్, ఇప్పుడు లస్ట్ వచ్చిందంటే నేనేం చేయలేను, కట్టేశారు కదా, ఇంకెట్లా చేయగలుగుతాను? నో, లిటిల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ దేర్ ఫర్ us. దానికి ఏం చెప్పారు? ఒక చార్ట్ చూపించారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ యు ఆర్ టేకింగ్? Can you chant alone?
It's not so easy to chant alone, especially you are having a strong craving of doing something bad. Is that is possible? No, it's not possible. You need association of the person who can help you, uplift you, and walk through that path. And also, you should know about the what is the solution part. Many people want to come out of this problem. Sir, I have pornography addiction. Sir, I have this problem of procrastinating. Sir, I have problem of not being regularity I cannot maintain in my life. Sir, I am too much obsessed about money. Sometimes I understand about that also. I'm suffering because of too much obsessed about money. So still they cannot come out of that situation. Why? Is because they don't know the solution part many times. They know all stopgap solutions, small solutions tells and matter. But root level, they don't know what is the solution. Until we doesn't have something more sweeter, we cannot give up the little, no, something which is giving little pleasure. I'll tell you one analogy and then I will come to this topic because this topic is a very essential topic of whatever topics we had covered. So I will try to cover it at the last minutes because we have less time already. My schedule already went. We are taking little extra time to speak this. So the example, I forgot. I just thought of saying example. It's okay. We leave that. I will tell you this. We'll go through this topic. Why this cutthroat competition is the third bond. How cutthroat competition becomes the third bond. We think that I am this body. The same example of the tongue that I had given in the beginning. And we want to secure this body and we want to protect this body and we think that whatever comes to this body, that is the ultimate. Then what we do to make our sustenance in this world, material world, the situation is like this. That's what, can anyone read the translation? Bhargav Prabhu wants to read. Those who are devoid of hands are prey for those who have hands. Those devoid of legs are prey for four-legged. The weak are the substances of the strong. And the general rule holds that one living being is food for another. Srimad Bhagavatam, 1st canto, 13th chapter, 47th verse. Yeah, if you see this picture, you will understand more nicely. The video is also there. Like that. More stronger animal is trying to take over the weaker animal. Those big fish takes over small fish. It also happens with the malls, right? So small shops will be there. Then the mall will come up. From potato, gold, everything they will sell in their supermarket. But this poor vegetable fellow is only selling potato. Potato in his shop is only 20 rupees per kg. But here in the mall, it's only 5 rupees. What you will choose? The mall. What happens? The small shop wala will close his doors eventually because he's not making any profits. People are choosing the bigger mall wala. They are going there. So once all the shops beside that mall are stopped, then what the mall wala do? He will increase prices. It's not 20 rupees now. It's 30, 40, it goes like that. And people doesn't mind also. When I was small in Tirupati, there is Manasa Hotel. Cost was very cheap. అసలు వీళ్ళు ప్రాఫిట్స్లో చేస్తున్నారా లేకపోతే లాస్లో చేస్తున్నారా ఐ గాట్ డౌట్ because he is a big fellow, he could do that. Then over a period of time the price is raised to such a level, even restaurants doesn't price like that. But people got habituated. It's my daily routine to go to Manasa Hotel. I should go and stand there and speak with my colleague and eat like that. Others demand came now. So he is doing like that. So like that, malls are trying to swallow the small shopkeepers. No, Amazon also coming. So many small shops, they have less demand. Like that, if you see, even bigger countries trying to conquer the smaller countries. What is the best example nowadays? What is happening? Right, Russia and Ukraine war is going. Ukraine wants to join NATO, and if you join NATO, our borders will be strained. Our country should be
Robert Putin, he said, we have so many missiles with us. No, let's, what country will come, we will see. Actually, whatever data you are having, missiles that we have, it's not right data. We have 10 times to that. He is telling. Like that, people are fighting amongst themselves. Like I told the example of the family example also. No, how they, no, they, like, two brothers are there. Really, in my childhood, it is really very bewilderment for me to hear these stories. సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు, దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ దేర్ ఓన్ మదర్ అండ్ ఫాదర్. దట్ అక్కకే నువ్వు ఎక్కువ పెట్టావు, నాకు ఎక్కువ పెట్టలేదు. అక్క పెళ్ళి 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టావు, నాకు 3 లక్షల్లో కానిచ్చావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్క యొక్క హస్బెండ్ సిక్ అయ్యాడు అండ్ అక్క ఫ్యామిలీ పూర్ అనుకుందాం, ఓకేనా. సో అక్క వచ్చేసి ఏం చేసింది, వాళ్ళ అమ్మ నాన్ని కొద్దిగా హెల్ప్ చేయమని అడిగింది. సో అమ్మ నాన్న ఇచ్చారు. రెండో చెల్లెలు వచ్చేసి బాగా డబ్బు ఉంది, ఓకే. అక్క భర్తకి 70,000 అయింది హాస్పిటల్లో. చెల్లెలు వచ్చి గొడవ వేసుకుంటుంది ఎవరి దగ్గర, పేరెంట్స్ దగ్గర. అక్కకి 70,000 ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చానమ్మా, అక్క భర్త సిక్ అయ్యాడు, ఆమె దగ్గర ఏం డబ్బులు లేవు, ఎమర్జెన్సీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. లేదు, ఎప్పుడు మీరు ఇట్లే చెప్తారు. ఏమి వాళ్ళ దగ్గర చేసుకోలేందా, ఏం అప్పు పెట్టుకోలేందా, ఏం లోన్ తెచ్చుకోలేందా, మీరే ఇవ్వాలా, ఇట్లా మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు. మొన్న మా ఆయనకి సిక్ అయింది, ఏమి ఇచ్చారు, 1 రూపాయి అన్నా ఇచ్చారా మీరు, ఆ పండ్లు తెచ్చిచ్చారు. మాకిప్పుడు కొత్త ఇల్లు కట్టాం, ఒక ఫర్నిచర్ కొనిచ్చేయండి. గిఫ్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఫర్నిచర్. నేను ఇలాంటివి చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ విన్నాను, చూశాను. నా యొక్క లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది ఖచ్చితంగా ఉందా లేదా ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఎంత దారుణంగా ఉంది కదా ఆ రిలేషన్షిప్. అమ్మ నాన్న కూతుర్లు, సమ్ టైమ్స్ కూతుర్లు ఎమోషనలీ లిటిల్ కనెక్టెడ్ అనుకుంటాం. వీళ్ళు అబ్బాయిలు అన్నా కానీ వెళ్ళిపోతారు, పట్టించుకోరు, అట్లా అనుకోవచ్చు. అబ్బాయిల పరిస్థితి ఏంటి, అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్కి రిలేట్ అవ్వగలుగుతుందా మీకు? చెల్లెల మధ్య కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఎట్లా జరుగుతుందో చూసారా? నేనెవరు, నేను నా భర్త, నేను నా పిల్లలు, నేను నా ఆస్తి, తనకంటే నేను ఎక్కువ ఉండాలి. ముందర వచ్చినప్పుడు చెల్లెలు కొడుకు, ఎలా ఉన్నావురా, నీ బర్త్డేకి ఇదిగో కేక్. ఐఎమ్ లిటిల్ గోయింగ్ personal level, I'm telling. It's also socially, you can see socially I had spoken about the wars. 2 presidents are meeting, 2 prime minister are meeting, photo. Good background, wars, is it not? Each are envying about each other, right? So this is the situation is going on, cutthroat competition. They have this difficulty among themselves. We'll see. You see, British people trying to overpower the Indians. This we had seen in the drama now. Final picture. She is thinking, why I should be obedient. He is thinking, he is frustrated, why she is like this. In between, he is not understanding where to take shelter. Right? I'll show you a video. Before that, we'll see one PPT. I'll go very fastly. See, until 8, I will continue. Is okay? Okay? We have 13 minutes. I told, hi mom, why do you want to spend the time with me? Why you want me to come to India? See, technology. I'm seeing you, you're seeing me. What's the problem? I know, to our temple, one lady came. She told, sir, I have money. I will give money. Take care of me. Okay. What this conversation is going on, I am sitting. I went to that place, authority. I'm discussing, some meeting is happening. So this lady entered in between and she's speaking. So he asked, you don't have sons, daughters, why you are? No, I have 2 sons, 2 daughters. 2 daughters married, 2 sons and foreign. And she said, her answer is that, please don't speak about that, sir. Don't bring that topic of sons and daughters.
She said, they are ready to give a lot of money, but the world, how it is cutthroat competition. If I come there, Mama, we will lose so much money, Mama. కరెక్ట్ నౌ డేస్ పేరెంట్స్ ఆల్సో లైక్ దట్. నేను కొంటున్నాను లేరా, నేను స్ట్రక్చర్కి ఒక 2,000 పంపించు, నేను కొనుక్కొనేస్తాను, నేను వెళ్ళిపోతాను. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇల్యూషన్. పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ఇల్యూషన్ లైక్ దట్. That person also thinks that money is there, money if I supply, everything is done. My mother takes pleasure in me purchasing one apartment in America and be with Lucy. Are you understanding? His condition is that one sambar they make 1 week every day వేడి చేసి సర్వ్ చేయడమే. So that was the condition. I'm lonely, I don't know whom to call also when I'm lonely. Why it is coming? You thought bodily consciousness, you thought your tongue, and you betrayed your friends and did not give them paneer rice. The next day you did not really have carrier. Then they will tell, today is our favorite food. Finally they might give only rice without paneer. You're getting the point. When you are really in want of them, what nature you had shown to them, and how they will feel like, how they will be inspired to reciprocate in the same way. Bodily consciousness will make you alone also. Am I exaggerating? అతిశయోక్తి, అదేమంటారు, అతిశయించి చెప్తున్నానా? అతిశయోక్తి కాదు కదా, కరెక్టే కదా నేను చెప్పేది. బాగా ఆలోచించండి. మీరు బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటే ఇంకోటి మిమ్మల్ని ఏం అనాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు మీరే అలోన్ అయిపోతారు. వాడు నా గురించి ఇట్టు అనుకుంటున్నాడు, వాడే పెద్ద అందగాడని వాడికి పోజ్, వాడి దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉందని వాడు, నేను అన్నానారా నువ్వు అనలేదులే తెలుస్తా అంది. నువ్వు డబ్బే అల్టిమేట్ అని అనుకుంటున్నావు కాబట్టి నీకు నువ్వే కంపేర్ చేసుకుంటున్నావు. నేను కంపేర్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లే. అంత పెయిన్ నాకేడిస్తున్నావు నువ్వు. నేను అది వెళ్ళే ముందర నువ్వే నేను నీకు డబ్బు ఉందని పోజురా, నీకు బాగా నువ్వు తెలివైనోడు క్లాస్ టాపర్ అని నీకు పోజు. నేను అన్నానా? అనలేదు. ఇప్పుడే నేను అందిస్తున్నా, అందుకో. Bodily consciousness, it makes us alone. We cannot be jolly. Our friend gets prize, కుళ్ళుకుంటాం. కొట్టైనావా? కొట్టినావురా, ఎక్కడ కొట్టినావు? దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ డైలాగ్. ఆ రోజే చదువుతా అన్నాడు, అప్పుడే ఏదో చేసి ఉండాల్సింది. I heard this, like 3 toppers are there, always they compete among themselves. Final exam is coming. One fellow 9 o'clock off the light, tomorrow exam is there. The other fellow in the other room, he off the light, okay, I will also sleep. He slept. The other fellow other side, who both slept, I will also sleep. But 10 o'clock light on in first room. The second room, wala he saw somehow this boy fellow is alert. He want his torchlight reading. I should not know. Let him be in that illusion that I am not reading. He will read little less. If I put light, more inspiration will come for him. I failed. I should work really hard now. The third wala he slept and realized what is happening. How they got less. They studied how they got so much. ఎంత క్రూకుడ్గా ఉంటుంది కదా. Like that we will become alone. No one has to make money. We have people, we have, but we are alone. You see, there seems to be you see they are happy in this photo. You might have seen the same pic in DYS also, right? One of the thing. So even though they have lot of richness, but because of the bad qualities that they are having, they cannot. See Lord Krishna here in this picture, you can see Gandhari is there, right? The one who is closing the eyes. Beside her, who is there? Kunti is white saree. The other side? No, Subhadra actually. If you read the translation above. After the Kurukshetra war, they are all sitting and Krishna is coming to pacify her sister and everyone off, because her husband is also morose. Everyone is morose because of lot of loss in the Kurukshetra war of the people, right? Then Krishna, he is the kingly personality, and he is staying back and spending time with them. Sometimes like just now I told, mother broke her leg. Then you tell what?
I am booking appointment in Apollo. I am sending 3-4 people for you to take from there. Everything will be arranged. If at an operation day, I will come morning. Next day, I will take again flight. Again, it failed. One more operation has to be done. Ma, you know, right? I have love for you. Last time I came, right? Huh? This time, brother will manage. ఏమ్మా నేను ఒక్కటే నా కొడుకు వాడు కాదా? But Krishna did spoke all these things. Hey, kingly personality, don't you know how much I am busy? No, I cannot be with you. I am going. Sometimes telling sorry, thanks also we think మరి మొహమాటం కాకపోతే చీప్గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పాలి? నేనేంది సారీ చెప్పేదేంటి, నేనేంది థ్యాంక్స్ చెప్పేదేంటి? మీరు అండర్స్టాండింగ్? బట్ కృష్ణ హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ స్పెండింగ్, యూ సీ, దట్ ఈస్ లైఫ్. We long back left leaving life. We are not no life in us. And it is a zombies. You see, they call zombies. Zombies means moving dead bodies type of thing. No feeling, nothing. Where we have to laugh, we will not laugh. Where we have to become happy, our friend slips and falls and blood is coming, we will laugh there. Heartfully. You see? Where sometimes we have to appreciate, there we are not able to appreciate. But Krishna is showing, see, how. This is God-centered civilization. Are they rich? Are they having so many facilities materially? It appears. On the photo, it appears like that. It appears they are wearing a simple sari, simple dress, not costly dress, no cosmetics, and they are appearing to selling some flowers. Very poor, but not poor in internally. They are not poor. Might be externally appearing poor, but that doesn't make sense a lot because they are having character among themselves. They know how to be satisfied. They have loving exchanges among themselves. Sometimes, when you are sick, more than sickness, when your loved ones are not beside you, when you are sick, that pain is more painful. That brings death even more faster. You believe or not? Even the person in deathbed, he will happily leave the body when his loved ones are there and caring. I remember my grandmother. She was sick. My father passed away, and there was no one to take care of her because of her own ill mouth. ఎవరు కనబడితే వాళ్ళని తిట్టేదనమాట, భయంకరంగా తిట్టేదనమాట. చిన్నప్పుడు బాగా అందరిని చూసుకునింది, భోజనాలు పెట్టింది, చదివించింది, అంతా చేసింది. బట్ అందరూ కూడా డబ్బులు ఇస్తాం, కానీ ఆమె దగ్గర మేము రామ్. బాగా స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్స్ పడిపోయినాయి వాళ్ళకి. అండ్ నేను కూడా బాగా తిట్టించుకున్నాను మా నాన్నమ్మ దగ్గర. బట్ I should be with her. I kept everything aside. I spoke with whoever I am liable to. So this is my condition. My grandmother is here. I have responsibility of taking care of her. My father is not there. So I literally carried her with my hands and took to the hospital because she could not walk also, not able to breathe also. I took her, and that time I was very busy. I have to go to different place only, North India. For 6 months I have to go. But I decided it's not me, the education that I got. I decided not now, whatever manageable, not rudely also. How I should manage that situation so that I can spend time here. The minimum hut is there, over there also. I stayed back. Morning, night, I used to be with her. And I said to her, don't worry. She's anxiety stricken. I said, don't worry. Whoever there or not there, I'll be there with you. And how I will going to protect you also, I told her. She immediately, so much torrents of tears are coming. And she took my hand and she did like this. Strongly she did like this. And she said, happy. That moment I felt she can leave body at any moment. No problem. She is satisfied. She left with satisfaction. I don't have any, what they call, పశ్చాత్తాపం ఏం లేదనమాట. Somewhere, I felt like, I did needful. I'm only one person. So much I have to roam. So much I have to do. But satisfaction is there. But you earn so much. That satisfaction, no match to that satisfaction.
అరే ఇంత చేసేది ఈ రిలేషన్షిప్ కోసమే కదా. ఆ డబ్బు పెట్టుకొని ఏం చేస్తావు, ఆ కాంపిటీషన్ పెట్టుకొని ఏం చేస్తావు, రైవలరీ పెట్టుకొని ఏం చేస్తావు? బికాస్ వీ ఫర్గాట్ దట్ వీఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ లాంగ్ బ్యాక్. వీఆర్ థింకింగ్ వీఆర్ దిస్ బాడీస్ ఓన్లీ. చూడండి, ఇక్కడ ఆవుని కేర్ చేస్తాను ఆమె ఈ ఫోటోలో. ఇంకో ఫోటోలో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి, ప్లాస్టిక్ తింటా అంటే ఆవు. బిజీ బిజీ లైఫ్, దెర్ ఇస్ నో టైమ్ ఫర్ లవింగ్ ఎక్స్చేంజెస్. చూస్తున్నారా? ఇక్కడ చూడండి, ప్రాజెక్ట్ సారీ హనీ, ఐ విల్ బి లేట్ టుడే ఆల్సో, గాట్ టు ఫినిష్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. హౌ మచ్? 16 hours, 17 hours, 18 hours. అరే, వై వీఆర్ జాయినింగ్ జాబ్? టు గెట్ మనీ. వై యూ వాంట్ మనీ? టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, చిల్డ్రన్. సో ఫైనల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ దెమ్. ట్రిక్కీ, ఈజ్ ఇట్ నాట్? ఎలుక బోన్లో పెడతారనమాట ఒక చిన్న వడ మొక్క, భలే ఉంది, ఇది ఉంటే నేను నా ఫ్యామిలీ అంతా బ్రతికేయచ్చు అని చెప్పేసి అని పోయి లాగిన వెంటనే డోర్ క్లోజ్ చేస్తారు. అంతే. దెర్ ఈస్ వన్ వీడియో ఆల్సో, ర్యాట్ ఈస్ గోయింగ్, అది ర్యాట్ క్యాచ్ చేసేది ఉంటుంది కదా, అది నోట్ పెట్టుంటారు అనమాట. ఇట్ గోస్ దేర్, నోటు ముక్క కోసం ఆ నోట్ ఎగురుతా ఎగురుతా పోయి ఆడ ఉంటుంది, ఆడిపోయి పట్టుకుని వెంటనే పట్ అని పడుతుంది, అది ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. No, working so hard. We are not telling that you should not work. No, we should work. Forgetting why we are working and working, that is what donkey. Donkey, everywhere grass is there, but donkey thinks if I don't work, I will not get grass. ఫోన్ చూస్తేనే ఇక్కడ గట్టిగా అరుపరుస్తాడు సన్. ఏమైందిరా, ఎందుకు అరుస్తున్నావు? నేను ఇప్పుడు జోక్ చెప్పాను. చెప్పావా? సరే, దానికి ఏమైంది ఇప్పుడు? నువ్వు నవ్వలేదు. నవ్వలేదా? ఇప్పుడు చెప్పినా నవ్వుతాను. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కానీ నీకేం లాభము? నువ్వు ఫోన్ చూసేటప్పుడు మొత్తం విన్నావు, ఓన్లీ థింగ్ నీ హార్ట్ పెట్టలా. దీనికి అన్నీ అర్థమైంది. ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ చెప్తే అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తావు, నేనేం చెప్పినాను చెప్పు అంటే అంతా చెప్తావు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది దానికి అంటావు, ఎందుకంటే నువ్వు హార్ట్ పెట్టలా కాబట్టి నీకు జోక్ అర్థం కాల. ఫస్ట్ టైం చెప్పిన జోక్ అర్థం కాకపోతే సెకండ్ టైం చెప్తే నువ్వు నవ్వుతావా? నువ్వు నవ్వు. అట్లా బ్రతుకుతున్నాం అనమాట. మిషన్స్తో ఉండి ఉండి కూడా మనుషులతో కూడా మిషన్స్ దాగే డీల్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఫోన్లో బటన్ కొడితే ఎట్లా జరిగిపోవాలో, ఫ్యామిలీలో కూడా నేను బటన్ కొడితే నాకు కావాల్సిన బైక్ అన్ని రావాలి అనుకుంటాం. అక్కడ ఉండాల్సిన ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ మనకు అవసరం లేదు. ది సేమ్ థింగ్ యు సీ హియర్, ఉమెన్ హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్. మీ మదర్ వర్క్ చేయడం చూసారా లేదా? కానీ గ్రాండ్ మదర్స్ యొక్క ట్రాన్సిషన్లో తర్వాత మిక్సీలు పోటీకి వచ్చాయి, అవునా? సో కానీ ఈమెమంటా ఉంది, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఐ హ్యావ్ టు గో టు జిమ్. నేను ఈ పిండి ఎట్ట రుబ్బేది? అమ్మా, నువ్వు ఆడ రుబ్బేదేందో ఈడ రుబ్బితే రిలేషన్షిప్స్ కూడా వస్తాయి కదమ్మా. నీ పాటికి నువ్వు ఫిట్గా కూడా ఉంటావు, రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు అంటే నన్ను ఇంటికి పరిమితం చేసేయాలనుకుంటున్నారా? అరే, యువర్ హోమ్ మినిస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ డజంట్ డూ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్, యూ కెన్ డూ బెటర్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ ఫిజికల్లీ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అబ్బాయి కనేస్తారా బిడ్డల్ని? ఎట్ ఈక్వల్? వేలు ఈక్వలా? కాదు కదా. సో దేర్ ఈస్ సమ్ డిఫరెన్సెస్. సో ఉమెన్, ఆర్మీలో కూడా ఉన్నారు ఉమెన్, కాదనలా, డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి. మెన్ హీ కెన్ డూ మోర్ ఈజీలీ. కుక్కని పోయి, నా కుక్క లైట్ ఆన్ చేస్తుంది, నా కుక్క ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తుంది సరే, కుక్క పర్పస్ అదేనా? నువ్వు పోయి ఆన్ చేసుకుని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఈజీ అయిపోతుంది పని. కుక్కది ఎందుకు చేయించాలి? నా ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ ఎనీవన్, ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ హూస్ డ్యూటీ హూ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్, వేర్ దే ఆర్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్. ఇఫ్ దే డూ ఇట్స్ మోర్ ఎఫిషియంట్, రైట్? పిల్లలతో వీళ్ళని చూసుకొని వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ ఇంబైబ్ చేయడంలో ఉమెన్ కెన్ డూ ఏ వెరీ ప్రాక్టికల్ జాబ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? శివాజీ మహారాజ్ ఒకరు వచ్చారంటే వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళ మదర్ ఉన్నారు. షీ ట్రైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, షీ ఈస్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ హీ కేమ్ అప్. I know some boys, their father, he is on his own, his ambitions are there, he left his family. Mother,
She thought, I have to work and prove, and she is going for job. Children, they went home and came inside. Came to home. No one is there. Mother is not there. Father is not there. They want to drink water. Kitchen is there. Fearful to go into kitchen to get water because light is not there. పిల్లోళ్ళకి నీళ్లు తాగడము జీవితంలో పెద్ద కష్టము, బర్డన్గా మారిపోతుంది. వెన్ యు ఆర్ కంపీటింగ్ లైక్ దిస్ బిట్వీన్ యూ. If you mother, if you are there, how much comfort he will get. Sometimes he might, vomit. Sometimes he might fall down and come. Sometimes భయం ఉంటుంది అలోన్గా ఉండడానికి. దిస్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్ వన్ ఫ్యామిలీ ఐ హడ్ సీన్. బట్ ఫార్ యూ ఇట్ మే అపియర్ ఐఎమ్ కంపీటింగ్, నువ్వేనా సంపాదించేది, నేను కూడా సంపాదిస్తాను. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ రేదర్ సి కృష్ణ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్. ఆయన వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు హస్తినాపురంకి. యుధిష్ఠిర్ అన్నాడు, ఇంకా డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంది, నీ హెల్ప్ ఇంకా కావాలి కృష్ణ అంటే రథం దిగేసి వచ్చేసినాడు. మీరు అమెరికాకు పోతా అన్నారు, కొద్ది డిస్కషన్ ఉందన్నారు, వెళ్ళేస్తారా? అండర్స్టాండింగ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు సమ్వేర్ అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ హోమ్ టౌన్. అంతా రెడీ అయిపోయి ఎక్కే టైంలో మీరు నాతో ఉండాలనిపిస్తుంది అంటే ఆ పర్సన్కి వాల్యూ ఇచ్చి మనం రాగలుగుతున్నామా? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు కమ్, బట్ థింక్ అబౌట్ దిస్. నో, కృష్ణ డిడ్ ఇట్. సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. 1 month he stayed back again. చూసి కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ. ఒకరితో మాట్లాడుకోలేకపోతే పెద్దనాన్నతో మాట్లాడతాడు, లేకపోతే చిన్నాన్నతో మాట్లాడతాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను. ఎవరితో మాట్లాడతాడు? కుంతీదేవి సీన్. సో మెనీ ఆర్ దేర్. ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎసెన్షియలీ హ్యాడ్ స్పోకన్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఓల్డ్ లేడీ కనబడుతుందా పిక్చర్లో, ఒక మాల పట్టుకొని. కృష్ణ ఈస్ లుకింగ్ బ్యాక్ అండ్ వెయిటింగ్. Because that old lady want to put garland to Krishna, he stopped. Until that old lady comes and puts garland, he's waiting. నాకు ఎన్ని మాలలు వస్తా అంటే ఇది పెద్ద విషయమా అని. నేను ఎవరిని? దట్స్ నాట్ ది థీమ్. So when you hear properly topics about Krishna from undisturbed authorities, pacifies the mind. చూడండి, grateful heart is peaceful heart. Grateful heart is more than peaceful heart. When you don't have grateful heart, then what happens? Gratitude, gratefulness, then you will envy. మీకు 10 మార్కులు వచ్చినాయి, 10 మార్కులు కాదు, 100కి 90 మార్క్స్ వచ్చినాయి. మంచి మార్క్సే కదా, కానీ టెన్షన్ పోలా. వాడికి ఎంత వచ్చింది? అప్పుడు దాకా 90 మార్క్స్ భలే వచ్చిందిరా. ఇప్పుడు వరకు రిజల్ట్స్ ఒక్కొక్కరిది అనౌన్స్ చేస్తాను మేడం, ఒక్కొక్కరు పేపర్ ఇస్తాను. వీడికి 50, వీడికి 60, మనోడికి 90. అందరికంటే టాపర్ నువ్వేరా, ఇప్పుడు 90. ఇంకా 10 పేపర్లు ఉన్నాయి. యాంగ్జైటీ. 91 వచ్చింది. ఇన్సోప్ నవ్వుతా ఉండేవాడు ఏమైపోతాడు? లోపల ఏడుస్తూ ఉంటాడు. వీడికట్ట 91 వచ్చేసింది, 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా. ఈ మేడం సరిగ్గా చేసానండి అది. ఫాల్ట్ ఫైండింగ్, బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ హీ హ్యాడ్ గాట్. 90 నాకు వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు తమ్ముడికి కేక్ వచ్చేసి 1 కిలో కేక్ చేసినారు బర్త్డేకి. అన్నకు వచ్చేసి 1.5 కిలో చేసినాడు. తమ్ముడు ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేసుకుంటాడో ఏమైపోతుంది? వాడు కేక్ ఇసిరి కొడతాడు. ఆ కేకు, మీ అన్న కేక్ 1.5 కిలో 200, నీ 1 కిలో కేక్ 500 రూపాయలు. నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రేట్ఫుల్గా ఆలోచించలేదో దాంట్లో ఉండే లేబర్ నీకు అర్థం కాల. లేకపోతే కరోనా టైం స్టార్ట్ అయినాక నీకు బర్త్డే వచ్చింది, ఆ కేక్ తేవడానికి ఎన్ని తిప్పలు పడినారో అది నువ్వు చూడలేకపోతావు. నీకు ఒకటే కనబడుతుంది, 1.5 కిలో 1 కిలో, 1.5 కిలో 1 కిలో, అంతే. వీళ్ళకి లవ్ లేదు. యుడ్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్. గ్రేట్ఫుల్ హార్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్. ఇప్పుడు ఆ పిల్లోడికి ఆ తల్లి తండ్రి యొక్క ప్రేమ పొందడానికి ఈ కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ అనేది బంధిస్తుందా లేదా? పెద్ద గోడై నిలబడుకుంటుందా లేదా ఆ ప్రేమకి అందుకోవడానికి?
దట్ ఈస్ వై దిస్ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఈస్ ఆల్సో బిగ్ బాండ్. మనం నిజంగా జీవించడానికి ఆపేస్తా ఉంది కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్. దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ గెట్ ట్రైన్డ్. యు ఆర్ ఆల్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్. మీకు ఈరోజు జరుగుతున్న క్లాసెస్ గురించి ఏంది వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు. ఐఐటి కోచింగ్ క్లాసులు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, కానీ ఐఐటిలో చదువుకున్నాడు పోయి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాడు. అనిరుద్ కేసు చెప్పారా? అను ఐఐటిలో అనిరుద్ 3 years టాపర్, 4th year వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, లైఫ్లో ఏం కొత్తదనం కనబడట్లేదు, ఎవ్రీ డే ఈస్ ఏ డైలీ గ్రైండ్, రోజు జరుగుతూ ఉంది, లేస్తున్నాం పడుకుని చేస్తున్నాం. అండ్ హీస్ టాపర్, ఐఐటి హైదరాబాద్ టాపర్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఇయర్స్, అండ్ హీ గాట్ సీట్ ఇన్ MIT. He can speak 7 languages, perfectly physically healthy, committed suicide. అది ఎడ్యుకేషనేనా? తనకేంటంటే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలియట్లేదంటే, నేను ఇంత ఎందుకు చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు, నేను ఫైనల్గా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నాను, ఏదో చేసుకుంటే ఎందుకోసం చేసేది ఇవన్నీ. పాప మా పిల్లోడు క్వశ్చన్ కరెక్టే, కాకపోతే మీలాగా మీ మెంటర్స్ లాగా ఎవరు దొరకలే వాళ్ళకి, మీలాగా డివైస్ సెషన్స్ చేయలే తనకి. పాపం చేసి ఉంటే అర్థమై ఉండేదేమో. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. హౌ మీనింగ్ఫుల్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ. ఇఫ్ యూ రియల్లీ కంటెంప్లేట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నేను మార్నింగ్ కూడా చెప్తాను కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి, మ్యాథమెటిక్స్లో ట్రైనింగ్ కావాలనుకుంటారు పేరెంట్స్ కానీ మీరు కానీ ఎవరైనా కానీ. ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళాలా, ఒక 20 ఏళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి దాంట్లో వెళ్ళాలా, అందరూ ఒప్పుకుంటారు. కానీ క్యారెక్టర్ నేర్చుకోవడానికి ఒక క్లాస్ కూడా అవసరం లేదని ఫీల్ అవుతారు. క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని ఏం కోర్స్ తీసుకున్నారు మీరు? ఏం ట్రైనింగ్ జరిగింది? నిద్రపోవడానికి ట్రైనింగ్ కావాలా? యూనో, ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్, ఈ 4 థింగ్స్కి ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. బట్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ 9th class అవుట్వర్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ రైట్. సో 8th టాపిక్ వస్తుందంటే మన వాళ్ళకి పండగ. సార్ ఎప్పుడు సార్ బయాలజీ సార్ టాపిక్స్ చెప్తారు? అవునా కదా? Those things are getting educated, but the character things are not getting educated. And you are so fortunate, morning to night you are getting this facility of knowing about this. If you think just that this is just their speaking, we have to hear a sadhu speaking, then you will not take real advantage. When you understand this is utter need, this is the real meaning, I can add value to my life if I understand these principles, then you will understand, every moment that which I am spending here is very valuable. If I know one boy, he's going out of class because he's getting urine. He told his friend, "Hey, I will call you." Of course, Talakona, we don't have facility. You keep this phone near speaker, huh? Near speaker you keep. I'm keeping my earphones. I don't want to miss any point. He's going to bathroom and again coming back. Inquisitiveness of that person, because he understood the value of it. Right? The ladies feared that their tears might bring misfortune to Krishna. For Krishna, such sentiments were not superstitious. Our mental state influences how things unfold. We can project positive or negative vibrations into our surroundings. See, all things that we are discussing is a settler things. Sukshmavaina amshalu anamata. So how we think, how that will actually reflect in the environment. That is what is being spoken. Now see, girls, the ladies in Dwaraka, when Krishna is entering, they all went into terrace. You see, first floor ladies are there. Below, men came to invite, so that from above they can see Krishna and invite Krishna. And also they took time to invite Krishna. Go up there. No, I am busy. Not like that. One more thing. What if girls are down, boys are up? They will try to see the bodies of the girls. They'll try to exploit the girls. Vedic system, you see, ఇంటికి పరిమితం చేసేసారా, వాళ్ళు పైన ఉండాలి వీళ్ళు మాత్రం కింద ఉండాలా, వెనక లాజిక్ అర్థం చేసుకో. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఉమెన్. నౌ యూ విల్ సీ పిక్చర్స్ ఆల్సో. See, this is the Vedic woman. How cultured they are, you see. Because of that, their pride will increase. Means pride in the sense, వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం, what they call respect, increases to them. Actually, they are more protected. But when woman comes out, they are exploited. You see, this person, I am serving this woman, she employed because she is sick. He's serving, what happens? Affair develops. Just like here, Lucy and this,
I don't know how much you are aware of the metropolitan lifestyles. Every single man in the company is looking every single woman in an exploitative way. Almost. I cannot tell. So some people might be there, sir. Yeah, okay, 1% వేసుకో, కావాలంటే వేసుకో 1%. 99% they will see woman. See why they are seeing like this. Man is seeing woman as a sex mission. Woman is seeing man as a ATM. Correct, ATM. He will supply everything. Generally women are not attracted to the looks of the man, but the cash of the man, and how much he is famous, how much these things. Generally women, some women might be there, they might be attracting to the physical appearance also, but speaking maximum they get attracted to this, and men are attracted to the physical features of the woman so that they can enjoy the woman. So when the woman goes in this areas, this is what happens, is it not? This whatever they had shown na exaggeration kaadu adi, because I hear from our employed devotees are there, right? Some cases I hear how it is happening in the world. నాకు అసలు నమ్మబుద్ధి కాదు, ఇలా కూడా ఉంటారా అని. I'm closing in just 2 minutes. This is a catalyst for you to hear. 2 minutes, I will close. So how Vishwamitra, how he had fallen down. By మీరు టెంప్టింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళకుండా టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం ఈజీ. టెంప్టింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళి నేను టెంప్ట్ అవ్వను అంటే టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారా? ఫైర్ అండ్ బటర్ కమింగ్ టుగెదర్, బటర్ విల్ డెఫినెట్లీ మెల్ట్. సో యూ కమింగ్ టుగెదర్, నేను వాళ్ళల్లో ఉన్నా కానీ నాకేం కాదు, నేను అట్లా సపరేట్గానే ఉంటాను, ఏం కాదు. నో, విల్ గెట్, బికాస్ impurity is already there, then it tempts us to that. So that is why brahmacharya is maintained. Brahmacharya means what? Gurukul period, study period is called brahmacharya. Co-ed is not there. Boy and girl are married so that they doesn't think about any person in childhood only. Once they after that, girl is sent to girls home, boy is sent to Gurukul, and boy gets trained, again comes back. Boy knows I'm married, girl knows I'm married, doesn't look about anyone else. The boy comes back when they come their 20s. They come to their 20s and married life they can lead. The girl gets trained in the home about cooking and everything, and she comes back, and then they will stay together. The boys go for education. When the opposite sex is there around, education ఏం జరుగుతుంది? Sense gratification ఏ జరుగుతుంది. Is it not? We cannot focus. Is it not? You see how this culture for them. If I speak about the subject what I am speaking now, ఎక్కుతుందా? 30 సెకండ్లు కూడా నిలబడరు. When we have this type of atmosphere. Ladies like this, if you see, చాలా రెస్పెక్ట్ వస్తుంది కదా. స్కర్ట్ వేసుకొని బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు, చూస్తేనే ఎక్స్ప్లెయిటివ్ ఐస్తో చూస్తారు. But Prabhupada says one example. He and his friends are there near the door. One sweeper lady was there. She was sweeping and she wants to go out of the room. And she did not spoke also. Very culturally dressed woman. And she was standing. And this man, one man saw this and said, she's waiting. Move aside. He made his friends to move. All three of them came and she moved. She did not spoke one word. With her chastity, she moved all these three fellows aside. Her power is this. But unchaste and no sense gratificatory idea, that woman brings all exploitation. She thinks everyone showing attention to me. What attention? If they leave, peace, yes, better sir. No, how they are seeing, they are not seeing you as a living being. They are seeing as a mission. Exploitative tendency. You're getting the point? Anyway, see how she is teaching so many children. She is doing devotional service. ఇంటిని నీట్గా పెడుతుంది, బాత్రూమ్ నీట్గా పెడుతుంది, అన్ని నీట్గా పెడుతుంది. భర్త కూడా హెల్ప్ చేస్తాడు. బట్ బికాస్ హీ కెన్ వర్క్ హార్డ్ మోర్. అమ్మాయిలు ఇటుకరాళ్ళు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎత్తి బయట పని చేయగలుగుతారా? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. Household things, same things they can do. But same woman is working hard outside. She was seen in an exploitative tendency. That's the main point. Right?
And being in home, she can make big leaders. Many things. Education starts from the home itself. She can teach in home. You see how people are seeing. Can we expect our sister or some relative in that poster and men looking in that vision? Can we envision? Because we consider these people are ours. And how people can see our people like this? Since you are thinking they're cinema heroines, they are just missions that which gratify our senses. Their duty is that. That is why you are sanctioning. But you imagine your sister or your mother in that position, and people are looking like that. Will is that is okay for you? How baby where he went, you see. Socket. Phone pocket lo పెట్టినట్టు baby కూడా pocket లో పెట్టుకున్నాడు. దిస్ లూసీ ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్ వేస్తున్నాడు చూడండి. ఓకే. సో బృందావన్ ఇస్ ది ట్రాన్సెండెంటల్ అబౌట్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఇప్పుడు జీవస్య జీవనం కదా ఫస్ట్ లోకాల చూసింది. ఒకరు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఇంకొన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలి. Unless you doesn't exploit the other person, you cannot make your life possible in the materialistic point of view. If at all you want to win the match, you should make the other person to lose the game. Like the other person is not feeling any sad. That makes you sad. Arey, I won you. Become sad. Then I'll be happy. No, I'm happy. How you can be happy? Tell me how you can be happy. This is the tendency. But spiritual world is జియో జీనేదో. జియో అంటే జిఐఓ కాదు. యూ లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్. యూ ఆల్సో బీ హ్యాపీ, ఐ విల్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ. దాట్ యూ విల్ సీ హియర్. లాస్ట్ ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివేద్దాం, అయిపోయింది. ఎవరు చదువుతారు? దేర్ వన్ హ్యాండ్ ఇస్ గోయింగ్. ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రబ్లింగ్ యూ. సో it's my duty I'm trying to do. But if you see in the soul platform, you'll little elevatedly see I'm using philosophy to make you convince. Yes. The word vana means forest. We are afraid of the forest and do not wish to go there. But in Vrindavan, the forest animals are so good as demigods, for they have no envy. Envy develops because of sense gratification. But in Vrindavan, there is no sense gratification. You understood? Envy develops of what? Sense gratification. You think you are senses and you want to satisfy your senses, and through that means you want to happy, envy will come. You are understanding? For the only aim in is Krishna's satisfaction. Even in this material world, the animals in Vrindavan are not envious of the sadhus who live there. The sadhus. So when you think, mother's birthday party, your brother conducted, and you became, he thought నాకెందుకు రాలేదు, వీడికే వచ్చింది. మదర్ చేతిలో వీడు మంచి క్రెడిట్ కొట్టేస్తాడు. ఎప్పుడు? when you are thinking I am in the center, mother should see me that I did her birthday party and he is getting that chance. But if he is thinking mother should be happy, then అన్న ఏం మంచి ఆలోచన వచ్చిందన్న, చెప్పన్నా ఇంకా ఏం ఐడియాస్ ఉన్నాయి, నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నీకు. అల్టిమేట్గా మదర్ షుడ్ బి హ్యాపీ. జస్ట్ లైక్ దట్ వెన్ యూ లవ్ కృష్ణ, దెన్ యూ విల్ ట్రై టు మేక్ కృష్ణ హ్యాపీ. దెన్ యూ విల్ నాట్ సీ దట్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ మేక్ కృష్ణ హ్యాపీ ఆర్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ బీ హ్యాపీ, మై ఫ్యామిలీ ఓన్లీ షుడ్ బి హ్యాపీ. దట్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఎస్. The sadhus keep cows and supply milk to the tiger, saying, "Come here and take a little milk." Thus, envy and malice are unknown in Vrindavana. This is the difference between Vrindavana and the ordinary world. We are horrified to hear the name of Vana, the forest, but in Vrindavana there is no such horror. Everyone there is happy by pleasing Krishna. Krishnot Kirtana Gana Nartana Paro. Everyone is singing Krishna's Gan and they are doing dance. Even animals, that too wild animals and sattvic animals also. Together they are dancing. జింక, పులి, ముసలి అన్ని కలిసి. Whether a Goswami or a tiger or other ferocious animal, everyone's business is the same, to please Krishna. Even the tigers are also devotees. This is the specific qualification of Vrindavana.
In Vrindavana, everyone is happy. The calf is happy, the cat is happy, the dog is happy, the man is happy. Everyone. Everyone wants to serve Krishna in a different capacity, and thus there is no envy. So like this, Vrindavan will be there. Thank you so much. So thank you so much. I cannot put in my words because my own qualification doesn't allow me to speak about the subject matter in depth. I cannot put in words how happy we'll be there, and you cannot imagine the different feelings, no emotions that we have in this spiritual platform. You might be thinking, why am I sacrificing all these things for this thing? Don't think like that. మీరు ఊహించలేనంత ఆనందం, అన్ని వైవిధ్యమైన ఆనందం. స్పిరిచువాలిటీలో ఏడవడం కూడా ఆనందమే, బయట నవ్వడం కూడా ఏడిపే, బయట వాళ్ళు నవ్వడం కూడా ప్లాస్టిక్ స్మైల్సే, హార్ట్ ఈస్ క్రయింగ్. బట్ స్పిరిచువాలిటీలో కృష్ణ, ఐ వాంట్ టు చాంట్ నైస్లీ, ఐ వాంట్ టు ప్లీజ్ యూ. ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు లైఫ్. Are you understanding? So much contempt is there in the heart. No, somebody was working very hard for them, making mother's birthday happen. He is enjoying actually. ఏంద్రా ఎంత కష్టపడుతున్నావు, ఈవెంట్ వాళ్ళకి చెప్పి చేసేస్తారు. ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా నీకు, ఏమన్నా అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నావు? యూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్. సేమ్ థింగ్ రిలేటింగ్ విత్ ది లార్డ్. So happy it is. For that you need to be very simple. Come out of these three things. For that you need to associate with devotees. Never give up association of devotees. And see with grateful heart. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సాక్రిఫైస్ కూడా చిన్న చిన్నవిగా చూస్తాం. వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ అండ్ క్లోజ్. డివోటీస్ క్వాలిటీ ఈజ్ దట్ చిన్న చిన్న తప్పు చేసినా నేను పెద్ద తప్పు చేసేసానని ఫీల్ అవుతాడు. బయట వాళ్ళు ఏంటంటే పెద్ద తప్పు చేసి కూడా ఇంత చిన్న తప్పుకి ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ ఇస్తున్నావు నువ్వు. పెద్ద తప్పు చేసి ఉంటాడు, ఏదో జరిగిపోయింది, పొరపాట్లు జరుగుతాయి, దానికి ఇంత సీరియస్ తీసుకోవాలా, అట్లా ఆలోచిస్తాడు అనమాట అహంకారంతో. హీ విల్ నాట్ థింక్ ఇన్ ఎ రెక్టిఫికేషన్. బట్ డివోటీ విల్ థింక్ లైక్ దిస్. స్మాల్ మిస్టేక్ ఆల్సో he thinks that, oh, I did big mistake, are you happy? Because he's thinking person is important, you know, that is therein. But he does big things, big good things. He thinks that I did small, what I am in front of them, you know. And he does, you know, someone does, you know, what is it, he does big good things, then he considers it's a very small thing. And he does, you know, big what is it, I'm not comparing properly. Anyway, that flow is not coming. So like that it happens. You are understanding what the spiritual and material things. So thank you so much for being patient. I'll close here. We'll chant Hare Krishna mantra and end this session. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. Hare Krishna.